Hello, everyone. I just finished a meeting with the President of the Security Council in which I brought to his immediate attention the declaration from the Israeli government to have a massive military operation in which they're intending to have a total control in a military form by the Israeli forces. And they want to start by a massive operation against the city of Gaza, which is populated by about 1 million people. Of course, this escalation by the Israeli government is going in total contradiction to the will of the international community, international law, and common sense, and I even dare to say against the wish of the majority of the people inside Israel as we read opinion polls. Therefore, it is the duty of the international community to act. President Abbas the presidency made a statement yesterday, and the president is contacting all leaders in all corners of the globe for everyone to act responsibly to avoid additional catastrophes against our people in the Gaza Strip. We had more than 60,000 that have been killed. Most of them are children and women. We have more than 200,000 killed, injured, or under the rubble. Enough is enough. We don't need more wars, more killing, more agonies, more occupation, more genocide. What we need is to stop this machine of war and to open doors for peace. So we had this consultation with the President of the Security Council. In few moments, we will deliver to him a letter from the mission of the State of Palestine to the UN, reflecting the instructions from President Abbas for the Security Council to shoulder its responsibilities and to act immediately. In addition to that, of course, the President asked for immediate meetings for the Council of Arab Representatives of the League of Arab States in Cairo, and the OIC also leadership in Jeddah. In our side here, we requested immediate meetings for the Arab group, which will take place at 3 o'clock in conference room 5 today, this afternoon, and the OIC also Council of Ambassadors, so that we can mobilize and act collectively. I know as we speak, there will be a number of countries on our behalf and on their own behalf will be requesting a meeting of the Security Council. It will be maybe in few minutes in which, a number of countries collectively will be asking for that meeting. We prefer to meet as quickly as possible, immediately. But of course, the timing of the meeting will be a result of consultation. There are a number of countries that are saying that they want the meeting to take place this afternoon. We are aware of the arrival of the President of the Security Council, President of Panama, who will be arriving to New York this afternoon, and certain concerns by the President. And we are aware of others who are saying that we need to act as quickly as possible in order to stop Israel from unleashing this massive military operation. So then we are considering all options, including the possibility of the meeting to take place tomorrow afternoon, which is Saturday, but this is addressed to you. Will the media come to cover what the Security Council will do tomorrow? If it is going to be happening on Saturday, I urge you and all of your colleagues and those who are watching us to come and cover whatever the Security Council will undertake.
Our objective is to stop Israel from taking this extremely dangerous escalation, and I hope that we collectively would succeed in avoiding such a crazy, irresponsible, dangerous, vicious plans that the Israeli political leadership, led by Prime Minister Netanyahu, is contemplating to do at any moment. Let me also add, as we speak, the Ministerial Arab Islamic Committee, led by Saudi Arabia, composed of 8 countries, 5 Arabs, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Qatar, and Palestine, and 3 Muslim countries in addition to the Arab countries. It's Turkey, Nigeria, and Indonesia, are studying a draft statement. It's being put under silent proceeding, which will finish soon. And then once it is adopted, it will be circulated to all of you, including to all members of the Security Council and the international community. We are grateful for the positions declared by a number of countries, including the European Union, UK, the position of Germany, which indicated that they will not send weapons that could be used to Israel that could be used against the Gaza Strip. These positions of countries which they are accelerating, whether they are Arab countries making these statements, Muslim countries, European countries, and we hope that will affect those who have tremendous amount of influence over Israel to deter them from embarking in this crazy stuff. You heard my statement in the Security Council, in the presence of everyone, including the Foreign Minister of Israel. What we need is peace. What we need is to stop the fighting. What we need is to feed the hungry people, not to kill them, the Palestinians in Gaza. What we need is peace. What we need is the end of occupation and the independence of the state of Palestine, and to make the global consensus on the two-state solution a reality. So we are at this critical moment. We have an alternative option. It is not our destiny that the option is the continuation of killing and agony and tragedies and wars. The other option is peace, of stopping everything by Israel against the Palestinian people, particularly in the Gaza Strip, and of course in the West Bank and East Jerusalem. It's the option of peace that the international community is calling for. We just finished a remarkable international conference on the two-state solution. The extremist Israeli government, led by Netanyahu, against the wishes of all, including the majority of the people in Israel, and hundreds of retired generals in the different segments of the Israeli armed forces and intelligence, and against the families of the hostages and prisoners, Palestinian prisoners. He is not listening to all of that for selfish, narrow political position as articulated by the opposition in the Israeli government itself. We need all of us collectively to prevail, to stop this insanity, and to allow peace to be the option, not war and the continuation of the suffering. This is what I want to share with you. We will also keep informing you as we move forward. If you want to cover the opening of the Arab ambassadorial meeting this afternoon, you're welcome to do so. I know some might need some information in Arabic. If you want, I can say it. So for those who use English as their covering tool, be patient so that I can share with our colleagues for the Arab audience.
لقد انتهيت من اجتماع مع رئيس مجلس الأمن بناء على تعليمات وتوجيهات من القيادة الفلسطينية من السيد الرئيس محمود عباس، الذي وزع بيانا باسم الرئاسة البارحة يطالب المجتمع الدولي في لجم الحكومة العدوان الإسرائيلية بقيادة نتنياهو من الإقدام على حملة عسكرية كبرى يستعمل فيها العديد من الفرق العسكرية للسيطرة الكاملة العسكرية على كل قطاع غزة، مبتدئا من أكبر مدينة في قطاع غزة وأكثرها سكانا هي مدينة غزة. وضعت رئيس مجلس الأمن في هذه الصورة وعلى أن المجلس أن يتحرك، ووعدته بأنه خلال دقائق سيستلم رسالة رسمية من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة التي تحتوي على هذه المعلومات وفق إعلان وتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس. المباحثات متواصلة معه ومع أعضاء مجلس الأمن، وخلال دقائق ستقدم مجموعة من أعضاء مجلس الأمن طلباً بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، ومتروك للتشاور تحديد موعدها. رغبتنا ورغبة عديدين أن تعقد اليوم بعد الظهر، ولكن كون أن رئيس بنما سيصل إلى نيويورك، رئيس الدولة التي تترأس مجلس الأمن، يعني أبدى رئيس المجلس نوعا من الرغبة بأن ربما أن تكون الجلسة غدا بعد الظهر. هذه متروكة للتشاور، ونحن نتشاور مع جميع أعضاء مجلس الأمن، وطلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب الذي سيعقد في تمام الساعة 3 اليوم بعد الظهر، لكذلك أن يكون هناك طلبا رسميا من المجموعة العربية عبر المندوب العربي لجلسة طارئة لمجلس الأمن. كل هذه الجهود متواصلة. ما نبتغيه هو أن نوقف هذا العدوان العسكري الهمجي ضد أهلنا في قطاع غزة. ما يحتاجه أهلنا في غزة ليس مزيدا من الحروب، ولا مزيدا من السيطرة العسكرية، ولا استمرارا للاحتلال الغير شرعي وغير قانوني، وإنما ما يحتاجوه هو وقف الحرب، وقف العدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب لكل سكان قطاع غزة، ووقف التهجير القسري، وتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن في مصر بالتنسيق مع مصر وفلسطين والأمم المتحدة وآخرين، وتجسيد ما اعتمده العالم في مؤتمر عظيم عقد قبل بضعة أيام حول إنهاء الاحتلال الغير قانوني واستقلال دولة فلسطين، ومن ثم تجسيد حل الدولتين على الأرض. ما نريده هو السلام. السلام هو الذي ينقذ الأرواح للأحياء ويخلق الظروف لإطلاق سراح كل المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين. السلام هو أفضل بكثير من خيارات الحرب المدمرة والتي تقتل الأطفال وتقتل الأمل وتجوع الناس وتولد كل هذه الكوارث التي نحن الشعب الفلسطيني عشنا فصولا عديدة منها، وما نريد هو وقفها وإعطاء الأمل لأجواء السلام على أساس إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وتجسيد حل الدولتين على الأرض. كذلك ونحن نتكلم، هناك دول عديدة أبدت مواقف شجاعة ومفيدة، سواء دول عربية من خلال البيانات التي أعلنتها، أو دول أوروبية وتعرفوها، بما في ذلك يعني بريطانيا وألمانيا التي أعلنت أنها ستوقف بعث الأسلحة إلى إسرائيل التي تستعمل ضد أهلنا في غزة. نثمن كل هذه المبادرات، وفي المقدمة منها نثمن مبادرة المملكة العربية السعودية في تحضير بيان
باسم اللجنة الوزارية الثمانية العربية الإسلامية المكونة من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وقطر وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإندونيسيا ونيجيريا. وعندما تنتهي فترة الإجراء الصامت على البيان سيعمم على الجميع، وبطبيعة الحال سيوضع في أيدي أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي وكذلك الصحفيين. سنبقيكم في صورة كل ذلك، وأدعوكم لمن يرغب أن يحضر الساعة 3 افتتاح الاجتماع الرسمي لمجلس السفراء العرب الذي دعينا إليه لتغطية الجزء الأول منه، ثم سنبقيكم في الصورة حول كافة التطورات. أردت بس أن أضعكم في هذه الصورة الآن، وسنبقيكم في تفاصيل التطورات as they unfold. شكرا جزيلا. يعني ما ابتسام عازم العرب الجديد، هل هناك خطوات عملية ترغبون أن تتخذها الدول، وخاصة الدول الغربية التي لها سلطة على إسرائيل، أو حتى الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خطوات فعلية لوقف هذا الاجتياح البري؟ شكرا. نحن نرغب وبقوة أن الدول تتخذ خطوات عملية، لأنه بوسع الدول وتحت السيادة الكاملة لها أن تتخذ مجموعة كبيرة من الخطوات العملية التي تضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان العسكري الضخم الذي يلوح بالأفق ضد أهلنا في قطاع غزة. وكذلك مجلس الأمن وكل أفراد المجتمع الدولي بصفتهم الوطنية يملكوا مثل هذه المقومات والأسلحة بيدهم إذا ما قرروا أن يلتجئوا إليها لزيادة الضغط المكثف على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، لتعرف على أنه الإقدام على مثل هذه الخطوة المجرمة سيكون مكلفا بشكل هائل من قبل كل هذه الدول فرادى ومجتمعة، ومن قبل المجتمع الدولي. أي خطوات يعني عندما تتحدثون عن خطوات عملية؟ لا، ما هو سؤال واحد، ما أنت ما جاوبتني. يعني أي خطوات ما هي؟ نحن نقبل أي خطوة تقدم عليها أي دولة. أنا أشرت على سبيل المثال ألمانيا أعلنت عن خطوة أنها لن تبعث أي سلاح إلى إسرائيل للاستعمال في غزة. كولومبيا أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية وأوقفت بعث الفحم الحجري إلى إسرائيل. هناك العديد من الخطوات. هناك فكرة مطروحة في الاتحاد الأوروبي، هي فكرة تجميد الاتفاقية التجارية بين إسرائيل والدول الأوروبية إن لم توقف الحرب وتدخل المساعدات الإنسانية. الدول العربية تملك إمكانات كثيرة ولا أريد أن أدخل في تفاصيلها، الجميع يعرفها، وهذه متروكة للدول العربية للإقدام عليها. The Israeli ambassador always said they want to free the hostages, they want to eliminate Hamas. Do you think a full occupation of Gaza is the way? No, it is not the way. The fastest way to release the hostages and the Palestinian prisoners immediate ceasefire, not the escalation of the war. And the demonstrations of the families of the hostages in Tel Aviv and in Jerusalem against this crazy position of Netanyahu's government is an indication that they oppose it. They say that the position of Netanyahu and his government is a declaration of execution of the hostages. That's what they say. And they know better than all of us, because they have loved ones, that they want to see them free. The fastest way to free them is to stop this war and not to implement this crazy plan of unleashing a number of divisions of the Israeli armed forces against the civilian population in the Gaza Strip. Any pressure the United States on this Israeli plan to take over Gaza Strip? We are willing to talk to anyone that is ready and willing to talk. Everyone.
including all members of the Security Council.